Hola amigos y amigas. Hoy me despierto para darme cuenta que los barcos de FEMA serán llenados de forma arbitraria. ¿Ustedes recuerdan todos esos vídeos que yo solía subir de cómo las calles se llenaban de lava? Estos vídeos eran creados por los residentes del área. De repente todos dejamos de hablar de Hawaii. Porque estos vídeos dejaron de llegar, hoy me di cuenta por qué. Me llegó un video donde se les pedía a los residentes de la isla ir a refugios, así que investigué qué pensaban estas personas y me encontré con el siguiente reportaje. Les pido a todos compartir este video, que esas personas que ya no suben vídeos nos contesten y nos hagan saber que esto no es cierto. Esta es la forma en que podemos ayudarlos, haciendo que el mundo se entere de lo que está pasando. Otro dato importante es que el día 19 de este mismo mes, los Estados Unidos se retiró del Consejo para los Derechos Humanos de la ONU. En otras palabras, es el único país rico del mundo que no es regido desde el día 19 por el Consejo de Derechos Humanos. Aquí se los traigo y no agregaré una sola palabra de mi mente. Gracias. El link al reportaje está en la descripción. Y pondré al final el bonito video donde se les pide que vayan a refugios. Quiero decir más, pero es muy posible que este video no llegue a ustedes. O si llega será porque le habré cortado tanto que parecerá una promoción comercial. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, ha atacado a los ciudadanos desplazados que huyeron de sus hogares bajo una orden de evacuación obligatoria después de la erupción del volcán Kilauea. La erupción catastrófica de Kilauea a principios de este mes, dice un agente de FEMA que habla bajo la condición del anonimato. Los residentes de Leilani Estates, un vecindario próspero amenazado por la rápida muda de lava de la fisura 7, fueron obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en centros comunitarios o iglesias cercanas. Esto suena benigno, ¿no? Cuando profundizamos, estamos siendo testigos de un conjunto de circunstancias muy inquietante que he visto antes. La fuente confidencial continuó diciendo: las estaciones de rescate como Paoa Community Center y Sure Foundation Church se llenaron a capacidad, incapaces de acomodar a la multitud de personas confusas que suplicaban por comida, refugio y seguridad. En lugar de santuario, encontraron a FEMA. Un pequeño convoy de vehículos de la agencia, Hummers, SUV y un par de vagones de ganado, y agentes armados llegaron al lugar para acompañar a las personas desplazadas a lugares de seguridad. Estos agentes, dijo nuestra fuente, portaban rifles de asalto M4 y armas laterales. Y les dijo a los ciudadanos nerviosos que necesitaban armas para repeler posibles saqueadores o amenazas a la seguridad nacional. Prometieron un pasaje seguro y alojamiento gratuito en un hotel a millas de distancia del flujo de lava. Aquellos amablemente aceptando ayuda y una minoría que deseaba quedarse atrás. Aquellos que aceptaron ayuda fueron colocados en un autobús con aire acondicionado y prometieron alojamiento gratuito en un hotel en un lugar seguro. A los que se negaron se les dio otra opción: carros de ganado. La gente en los autobuses, las personas en los vagones del ganado, todos finalmente llegaron al mismo destino. A los que estaban en el autobús les dijeron que los hoteles estaban llenos y a los que estaban en los vagones no se les dijo nada hasta que llegaron a un campamento fortificado con guardias armados y alambradas eléctricas diseñadas para mantener a las personas dentro del complejo. La Ley de Centros de Emergencia Nacionales o HR 645 ordena el establecimiento de centros nacionales de emergencia que se ubicarán en instalaciones militares con el fin de proporcionar alojamiento temporal, asistencia médica y humanitaria a personas y familias desplazadas debido a una emergencia o desastre mayor, según el proyecto de ley. La legislación también establece que los campamentos se utilizarán para proporcionar ubicaciones centralizadas para mejorar la coordinación de los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación de entidades gubernamentales, privadas y sin fines de lucro y organizaciones religiosas. El proyecto de Areas ley of también establece que los inflation or campamentos rapid se pueden usar extension para satisfacer in otras the middle of the necesidades upper apropiadas, East Rift Zone, según lo determina el like we're secretario seeing de down at the Seguridad lower East Rift Nacional. Zone. Este es un mandato de carte blanche que And just to muchos clarify, temen by lower podría East Rift significar Zone, la you mean detención from the running forzosa de down, ciudadanos or am I being too estadounidenses en narrow caso there? de disturbios Yeah, generalizados tras below una Highway emergencia 130. nacional o un colapso Okay, thank económico you. total. Highway Amigos, 130 lo dejaré is hasta the aquí en current este momento. eruption site. El próximo reportaje Wes, you want mencionará to el say nombre de un something pastor al about que the fue reclutado para earthquakes down in the atender a lower East estas Rift Zone? personas. Y So I'm está not hablando. advancing further No me crucifiquen e than investiguen por ustedes mismos. Gracias por su Yeah, atención. okay. En la versión en So inglés de yeah, este to reportaje se ven las fotos, en la de add a español little no se bit to pueden ver. Steve's answer, the magnitude 6.9 created a lot of space in the Middle East Rift,
And so there's actually a lot of places where magma can move into the Middle East Rift and be stored without actually necessarily showing up as extension or inflation. We are not seeing any signs that Pu'u'o is going to become active again or anything like that. As Steve mentions, we're seeing sort of an absence of signal in the Middle East Rift that goes, really all the way from the summit of the volcano. Our GPS instruments moved to the northwest in the past 24 hours, about 6 inches. And so that's just an indication that the rift zone is being forced apart. And so what does this suggest to us about the future? I think clearly it points to the potential for additional eruptive activity along the lower East Rift Zone. Thank you. Hi, this question is for Steve. Steve, is there any portion of the East Rift Zone that it appears there's magma is particularly active or moving or getting engorged in any way? Is there any way to say? I guess the best way to answer that question is that we have clear evidence magma is really intruding in. When Fissure 17 first opened up on that was May 12th. Recall that there were booming sounds and what I call spatter events happening from the upper end of the fissure. And I was flying, doing an overflight with the field crew at the time, and recall seeing blobs of spatter being shot into the air at least 400 or 500 feet. And each one of those spatter events creates an enormous boom. So the lava that's been erupting from Fissure 17 is really old magma that's been stored in the rift zone for a long time. So it's very viscous, it's thick, and so when that lava moves slowly to the surface, it's perhaps interacting with the shallow groundwater in the area to produce these episodic sort of scattering events or small explosions. The other fissures along that whole area are intermittently becoming active or less active and emitting gases, and they have a large, loud gassing signal.
That's the river. The river's moving down the line. Come on, guys. You can stop telling me to be careful already. You got any relevant questions? I've heard that one. Enough. All right. There's more lava landing here, guys. I think I'm out. Yeah, at least I'm gonna take a breather. All right. Is there a pause button on here? This is a civil defense message for Friday, May 18th at 6 o'clock in the morning. The Hawaiian Volcano Observatory has reported a new fissure, number 22, between fissures 19 and 20. Several fissures are active with spattering. A lava flow at fissure 17 is covering the existing lava flow, but no new advancement is occurring. Due to the continued volcanic activity, the following policies are in effect. Do continue to be on the alert for volcanic fumes of sulfur dioxide. Volcanic gas, such as sulfur dioxide, is especially dangerous for the elderly, children and babies, and people with respiratory problems. People in areas downwind of rifts may intermittently experience higher levels of fumes. People with breathing problems should avoid being outdoors and leave the area if deemed necessary. To help our residents, we are distributing free masks for ash protection. Distribution will continue today from 1 p.m. to 7 p.m. at Cooper Center and Ocean View Community Center. 1 mask per family member. Masks do not protect against gases and vapors. They will only provide filtering for ash. A third shelter has opened. Sure Foundation, located on Pohaku Circle in Keao, is now open. People from Pahoa who have breathing concerns are relocating from the Pahoa Community Center shelter to the Sure Foundation shelter. The shelter will cater specifically to people with breathing issues, but everyone is welcome. All shelters are pet-friendly. The residents of Puna are going through a very difficult time. We ask for your help and understanding. Thank you for listening. We are on watch 24 hours a day for your safety. This is your Hawaii County Civil Defense.